Hi to all. You're able to see my screen now? Yeah, ma'am. Yeah. Yes. Just okay. If anyone okay, let me introduce myself. This is Sarita. I'm having around 11 years of experience in this IT field. Presently, I'm working as a QA manager, and I have involved in the different types of trainings like Selenium with the Java, and I have involved in the giving the trainings with the API testings and Cucumber approach also. This is a small introduction about myself. So today I'm going to start and I'm going to explain you what is the testing. So before going to the testing, just I want to give a small introduction about the CYC. So what is CYC? As you all know that from the website or somewhere else you have seen that what is CYC. Just you having some idea about the CYCs of it. So what this CYC is doing. So why we need why people are interacting with the CYC. Just a CYC is a, I can say that it is a mediator which allowing the people to interact and to achieve their goals. So some people are very much curiosity on the government sectors to getting the jobs in the government sectors, and mostly as of everyone knows that basically we having two types of jobs. Everyone believe it or not, I think we having two types of jobs. Basically one is the government sector, one is the private sector. In private sector, which is the best thing means IT is the best thing. Nah? Is it correct or not? Everyone is thinking there is another private job which is the best thing. Everyone idea on the inka best jobs in the IT kanna anis idea on the. So one is, I think, government sectors low groups. So if we get the groups, group 1, group 2, it is we are the kings. So what they are doing, CYC is providing the guidance to get the jobs in government sectors as well as the private sectors, which is most familiar and popular, I can say that software companies. They are providing the different types of software trainings. So one of the trainings which I'm going to handle is the software testing. So in they are providing the groups group 1, group 2, like UPS trainings, UPS trainings. And coming to the software side, they have given them more guidelines in the different types of IT sectors, which is most popular in the market. So mostly we can most of consultancies, I can say that they are providing that software trainings. So what is the difference between the internship training and software training? Anyone having any idea about the things? So basically internship ante entidi. So when you are doing the internship, so some colleges lo kuda మీరు మీ after మీ graduation తర్వాత మీరు internship చేస్తారు. Why you are doing that internship in your academic year? Practical knowledge Practical, yes, practical knowledge kavali anesi you are doing the internship. So here also the CYC is providing the practical knowledge. So why? Because everyone is not going as a fresher. So me e trainings lo meer join aye vallu, someone want to expecting the training should be happen like I can join putting the 4 years of experience, 3 years of experience, 2 years of experience. Me expectations ಏನು ఉన్నాయి. So when it will comes true, when you are properly guide and when you having a proper training on the particular thing. So me academic year low, so you are going to teaching the theoretical part. So internship is nothing but they're providing some trainings for you. So Okay. whatever you have learned, it has to be implemented in the internship. So that things here we are taking care. So that's why I can say that in the internship you are going to learn more things compared to the normal training concepts. So normal training concepts, so we will guide the subjects. So but here we will guide you how to implement it. So guiding ki implementations ki chala teda untadi. Guide ante just basically everyone having a habit, exams last date lo guides కొనుక్కొచ్చుకొని ప్రిపేర్డ్ అయిపోయి you are going to writing the exams. So అక్కడ ఏముంటుంది, what it is coming in the market, what is there in the market, అదొక్కటే ఉంటుంది. సో ప్రాక్టికల్ లో ఏమైతుంది, మీకు ఎలా ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి. సో హౌ యు ఆర్ గోయింగ్ టు, ఇప్పుడు ఒక ప్రాబ్లం వచ్చింది, ఆ ప్రాబ్లం కి
వన్ సొల్యూషన్ ఉందా, లేకపోతే ఆ ప్రాబ్లమ్ ని డిఫరెంట్ వేలో సాల్వ్ ఎలా చేయాలి, దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ద ఇంటర్న్షిప్. ఐ కెన్ సే దట్. సో ఇంప్లిమెంటింగ్ ద things is nothing but the internship. Okay, so here we are taking care of the internships. So practical knowledge is more needed. So compared to the guidelines, we need a more practical knowledge. So just you can get the guidelines from outside also. Some Google sites lo a sites lo మీరు నేర్చుకొని you can implement it. But here what we are going to do, how we can solve the problems in different styles. I can say that in the different styles how we are going to implement. Same problem ni I can solve it within 5 steps. Same problem ni someone can be solved in within 2 steps. Someone can solve it with 100 steps. So different ways lo problem ni solve cheyochu. But which is the shortest way, we should know. So నేను అన్నెసెసరీగా 100 లైన్స్ రాసుకుంటూ నాకు ఎగ్జామ్స్ లో 5 ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి. సో 5 ప్రాబ్లమ్స్ కి ఐఎమ్ వేస్టింగ్ ఏ 30 minutes ఆఫ్ ద టైమ్ ఫర్ ఎ సింగిల్ ప్రాబ్లమ్ కి. ఇట్స్ వేస్టేజ్ ఆఫ్ మై టైమ్. సో షార్ట్ కట్ లో వీ హ్యావ్ టు లెర్న్ ద మోర్ కాన్సెప్ట్స్. సో దట్ ఈస్ ద మెయిన్ కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ ఇంటర్న్షిప్. సో వై వీ వాంట్ టు లెర్న్ సెలేనియం? సో నేను చెప్పాను, కమింగ్ టు ద CYCA, it is providing different types of technologies. So I'm chosen, for example, I have chosen testing. So why I have chosen testing ante na assumption enti testing is the easiest way. So everyone can learn it easily. So easy ga testing anedi cheyadam chala easy. So why I'm saying the testing is easy? So when you want to buy anything, what you will do, you will test that project. సో అది కరెక్ట్ గా వర్క్ అవుతుందా లేదా అనేది టెస్ట్ చేసేది ఈస్ నథింగ్ బట్ ద టెస్టింగ్. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూ వాంట్ టు బై ఏ ప్రాజెక్ట్. సో యూ వాంట్ టు బై ఏ ఫోన్. సో ఫోన్ కొనాలి అంటే వాట్ యు ఆర్ డూయింగ్, ఫస్ట్ ఫోన్ కరెక్ట్ గా వర్క్ ఉందా లేదా అని చెక్ చేస్తారు. సైజ్ కరెక్ట్ గా ఉందా, కలర్ కరెక్ట్ గా ఉందా, దట్ టైప్ ఆఫ్ థింకింగ్ విచ్ ఈస్ నీడెడ్ ఫర్ ఏ టెస్టర్. సో టెస్టింగ్ అనేది ఈజీగా అనలైజ్ చేసేసి, దాని పెద్ద కోడ్ ఏం రాయట్లేదు, ఈజీగా అనలైజ్ చేసేసి వీఆర్ గోయింగ్ టు టెస్టింగ్ ద థింగ్స్. సో చాలా మందికి అజంప్షన్స్ ఉన్నాయి. బిఫోర్ 90s లో దేర్ ఆర్ ద లాట్ ఆఫ్ డెవలప్మెంట్ జాబ్స్, టెస్టింగ్ జాబ్స్ తక్కువ ఉన్నాయి. బట్ ఇట్ వాస్ టోటలీ రివర్స్ అంటున్నాను. ఎందుకు అంటే జనరల్ గా మీరు అమెజాన్ లో ఏదైనా ఐటమ్ బుక్ చేయాలి అంటే మీరు ఏం చేస్తారు, ఒక ప్రోడక్ట్ ని చూసారు, ప్రోడక్ట్ కోసం ఏం చేస్తారు మీరు, రివ్యూ. ఎస్, యూ విల్ రివ్యూ ఇట్. సో వై యు ఆర్ రివ్యూయింగ్? It's good or bad quality, drawbacks. క్వాలిటీ ఎలా ఉంది, దాని క్వాలిటీ it's working or not. వర్కింగ్ ఆర్ నాట్. సో మెయిన్ గా క్వాలిటీని మెజర్ చేస్తున్నాం. సో క్వాలిటీ ఎప్పుడైతే గుడ్ క్వాలిటీ ఉంటే ఆ క్వాలిటీ ఉన్న ప్రోడక్ట్స్ విల్ వర్క్ ఫర్ లాంగర్ టైం కదా. సో అందుకోసమే, సో nowadays what happening, every company is wanted to test the application before delivering to the customer. Before in 90s there was a problem that software chala padipoyindi, so we are not getting software jobs are not getting anesi ఒక రూమర్ వచ్చింది. ఎందుకు అప్పుడు ఏమైందంటే దే హ్యావ్ డెలివర్డ్ ద ప్రోడక్ట్స్ డైరెక్ట్లీ వితౌట్ టెస్టింగ్ ద అప్లికేషన్. సో అప్పుడు ఏమైపోయింది, ఫస్ట్ వాళ్ళు డెలివర్ చేశారు, ప్రోడక్ట్ రెడీ చేసి యాజ్ ఇట్ ఈస్ గా మార్కెట్ వెళ్ళిన తర్వాత దాని రివ్యూస్ బాగా రాలేదు. సో రివ్యూస్ బాగా రాకపోయే వారికి ఎవరు ఆ ప్రోడక్ట్ ని తీసుకోలేదు. సో ఆటోమేటికల్ గా ఆ సేల్స్ అనేది పడిపోయింది. సో దట్స్ వై nowadays what happening means every company is investing more money on testing the applications. Okay. So that's why I can say that there are nowadays we are getting more testing jobs. Previous lo there was a 5 developers unde 1 tester unde, but it was reverse. So developer okko develop cheyochu, but testers different types, assumptions వేరే ఉంటాయి. ప్రతి ఒక్కోళ్ళకి ఒకటే ప్రోడక్ట్ నచ్చదు. నాకు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఒక ఫోన్ కొనడానికి వెళ్ళాను, ఫోన్ నాకు సైజ్ 8 inches కావాలి, బ్లూ కలర్ కావాలి, అన్ని యాప్స్ ఇన్స్టాల్ అవ్వాలని నా రిక్వైర్మెంట్.
సో ఈ రిక్వైర్మెంట్ ని సాటిస్ఫై చేసింది అనుకో అప్పుడు నేను కొనుక్కుంటాను. సో నాకు ఇక్కడ రిక్వైర్మెంట్ ఎలా సాటిస్ఫై అవుతుంది, బ్లూ లో ఉంది బట్ బ్లూ లో లైట్ కలర్ ఉంది, బట్ నా ఎక్స్పెక్టేషన్ డార్క్ కలర్, సో ఆ డార్క్ కలర్ లేదు. సో ఇక్కడ నా ఎక్స్పెక్టేషన్ ప్రకారం రీచ్ అవ్వలేదు. సో బట్ సమ్ వన్ ఎక్స్పెక్టేషన్ ఇట్ హ్యాస్ బీన్ రీచ్డ్, సో వాళ్ళకి ఆ కలర్ ఓకే అయిపోయింది, వాళ్ళు తీసేసుకుంటారు. సో ఇక్కడ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఎక్స్పెక్టేషన్స్ ని మనం టెస్ట్ చేయడానికి వీ నీడ్ ఎ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ testers. So that's why more peoples are hiding in the testing department. So ఒక్కొక్కళ్ళ వ్యూ సిమిలర్ గా ఉండాలి, సో ఒక్కొక్కళ్ళ వ్యూ డిఫరెంట్ గా ఉండాలి. సో డిఫరెంట్ ఎక్స్పెక్టేషన్స్ ని రీచ్ అవ్విందనుకో, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక ప్రోడక్ట్ మీకు చాలా ఓకే అని మీకు గుడ్ రివ్యూ ఇచ్చారు, అదే ప్రోడక్ట్ కి సమ్ వన్ ఇస్ గివింగ్ ద బ్యాడ్ రివ్యూ. ఎందుకు అంటే వాళ్ళ ఎక్స్పెక్టేషన్ కి రీచ్ అవ్వలే. సో ఇప్పుడు ఆ కంపెనీ ఏం చేస్తుంది, మీ ఎక్స్పెక్టేషన్ కి రీచ్ అయిపోయింది ఓకే, సో వీళ్ళ ఎక్స్పెక్టేషన్ కి ఎందుకు రీచ్ అవ్వలేదు అనేసి ఒక టెస్టర్ టెస్ట్ చేస్తాడు. సో ఆ టెస్టర్ టెస్ట్ చేసేసి వాట్ ఈస్ ద ప్రాబ్లమ్, సో వై ఇట్ హ్యాస్ నాట్ రీచ్డ్ యాజ్ పర్ దిస్ కస్టమర్ ఎక్స్పెక్టేషన్స్ అనేది మళ్ళీ టెస్ట్ చేసేసి దాన్ని అనలైజ్ చేసేసేసి, సో బాస్ ఈ ప్రాబ్లం ఉంది, సో డెవలపర్ కి మనం అప్పుడు రిపోర్ట్ చేసేసి ఆ డెవలపర్ ఏం చేస్తుండు యాజ్ పర్ ద ఎక్స్పెక్టేషన్స్ తను అది డెవలప్ చేసేసి మళ్ళీ అప్డేట్ చేసేసి దే ఆర్ గివింగ్ ద అగైన్ దట్ ప్రోడక్ట్. సో నెక్స్ట్ టైం అలాంటి కస్టమర్ ఉన్నారనుకో దే విల్ సాటిస్ఫై కదా. ఏంటి nowadays you can see in the Naukri portal also, compared to the testing development jobs, they are the more testing jobs. So నాకు తెలిసి for Wipro or Capgemini they are hiding more than 1600 jobs in the last academic year. So 2020 lo they have posted 1600 jobs in the pan India, not all over the world, in the pan India 1600 posters they have released. So why they are investing more money on the testing, because they want the product to be a good quality product. So వాళ్ళు కస్టమర్ కి డెలివర్ చేసే ప్రోడక్ట్ గుడ్ క్వాలిటీ ఉండాలి అనుకుంటున్నా. సో గుడ్ క్వాలిటీ ఎప్పుడు వస్తుంది, when the tester is going to test the application, then only they can able to release the testing product. Okay, సో ఒక డౌట్ ఉంటుంది మనకి, కాల్స్ వస్తాయా టెస్టింగ్స్ లో, జాబ్స్ వస్తాయా అనేసి. సో we don't worry about the things, so we are getting more jobs compared to the other things. So what is testing? First we will start with what is testing. So general గా మీరు ఎందుకు టెస్టింగ్ సైడ్ వెళ్ళాలి అనుకున్నారు, ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్క అజంప్షన్స్ ఉన్నాయి. అట్లీస్ట్ ఎనీవన్ కెన్ సే వై యూ వాంట్ టు జాయిన్ ఇన్ టెస్టింగ్. మీరు సమ్ ఐడియాతో ఈ క్లాస్ కి అటెండ్ అవుతున్నారు కదా, ఈ డెమోకి. వాట్ ఇస్ యువర్ ఐడియా? Anyone can say? Non-coding, ma'am. No coding is there in testing. Yes, one is correct. Inka? It is easy also compared to other courses. Yeah, it is easy compared to other courses. Yes, I can agree it. Inka? Inka emana assumptions? So inka emana unnaya? సాఫ్ట్వేర్ సైడ్ ఎక్స్పీరియన్స్ లేకుండా, అంటే ఇప్పుడు కొత్తగా వచ్చే వాళ్ళు ఎక్కువగా టెస్టింగ్ ప్రిఫర్ చేస్తున్నారు. ఎందుకంటే ఇంతకుముందు సాఫ్ట్వేర్ లో అంటే ఇప్పుడు ప్రెసెంట్ కొత్తగా జాయిన్ అయ్యే వాళ్ళు మ్యామ్, అట్లా అంటే ఇంతకుముందు ఎక్స్పీరియన్స్ ఐటీ ఎక్స్పీరియన్స్ లేని వాళ్ళు అట్లా వచ్చే వాళ్ళు ఎక్కువగా టెస్టింగ్ ఈజ్ ఈజీ. ఎస్, సో నాన్ ఐటీ ఎక్స్పీరియన్స్ వాళ్ళు కూడా టెస్టింగ్ చేయొచ్చు. ఎలా చేయొచ్చు అంటే, the person who can able to having a good communication skills. So నీకు ఒక ప్రాబ్లం చెప్పారు, ఇప్పుడు నేను ఏం చెప్పాను, ఒక నా రిక్వైర్మెంట్ ఇది, నాకు ఒక ఫోన్ కొనుక్కోవాలి. నా ఫోన్ రిక్వైర్మెంట్స్ ఏంటిది, 8 inches ఫోన్ విత్ బ్లూ కలర్, ఇట్ షుడ్ అలో మీ ఆల్ ద యాప్ అనేసి ఈ రిక్వైర్మెంట్స్. సో ఈ రిక్వైర్మెంట్స్ ని కరెక్ట్ గా రీచ్ అయినదా లేదా అని అర్థం చేసుకొని హూ కెన్ ఏబుల్ టు టెస్ట్ ఇట్, దే కెన్ ఫిట్ ఇన్ ద టెస్టింగ్ ఫీల్డ్. సో ఒక ప్రాబ్లమ్ ని అనలైజ్ చేసే వాళ్ళు is suitable for the testing. So what is the definition of testing in general terms? Testing ante em anukuntunnaru as per definition, as per your expectations? Testing ante entidi? To check the quality and yes, check requirement.
quality requirement. Product. Okay. నేను Policy. జనరల్ లో అంటున్నాను. సో యు ఆర్ గివెన్ ద డెఫినేషన్ యాజ్ పర్ ద సాఫ్ట్వేర్ ఫీల్డ్. జనరల్ definition. Checking. Yeah, checking. The product quality. What you are checking? Client requirement, ma'am. Expecting the client results. In general అడిగాను. I'm not related with the general life. The problem. Yes, identifying the problem. So what is the problem? So నేను ఫోన్ కొనుక్కోవాలి అనుకున్నా. I went to shop. సో షాప్ కి వెళ్ళాను, ఫోన్ తీసుకున్నాను, ఫోన్ తీసుకొని చార్జర్ పెట్టాను, ఇట్ ఇస్ నాట్ ఛార్జింగ్. సో దట్ ఈస్ ద ప్రాబ్లం. సో టెస్టింగ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఐ నీడ్ టు ఫైండ్ ద ప్రాబ్లం. సో ఛార్జింగ్ పెడితే ఛార్జింగ్ అవ్వట్లేదు, లేకపోతే నేను ఫోన్ ఆన్ చేసిన తర్వాత నేను యాప్ ఇన్స్టాల్ చేస్తుంటుంటే నాకు యాప్ ఇన్స్టాల్ అవ్వట్లేదు, అదొక ప్రాబ్లం. సో అది బ్లింక్ అవుతుంది, అదొక ప్రాబ్లం. సో వీ హ్యావింగ్ ద డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్. సో వీ హ్యావ్ టు ఐడెంటిఫై దట్ ప్రాబ్లం ఇస్ నథింగ్ బట్ ద టెస్టింగ్. ఓకే, టు బి ఏ గుడ్ టెస్టర్ కి ఏమేం నాలెడ్జ్ కావాలి? టు బి ఫిట్ యాజ్ ఎ టెస్టర్ గా ఉండాలి అంటే మనకి ఏమి ఉండాలి అంటే ఫస్ట్ కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ ఉండాలి. ఎందుకు కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ ఉండాలి అంటే ఒక ప్రాబ్లం తను చెప్పాడు, ఆ ప్రాబ్లం నువ్వు అర్థం చేసుకొని ఆ ప్రాబ్లం ని నువ్వు డెవలపర్ కి చెప్పాలి. బాస్, ఈ కస్టమర్ ఇది ప్రాబ్లం ఉందన్నాడు, ఈ ప్రాబ్లం ని నువ్వు ఎలా సాల్వ్ చేస్తావో చెయ్యి అని చెప్పాలి. సో అతను సాల్వ్ చేసిన దాన్ని, డెవలపర్ సాల్వ్ చేసిన దాన్ని మళ్ళీ టెస్ట్ చేసి అది కరెక్ట్ గా సాల్వ్ అయిందా లేదా అనేది చెక్ చేసేసి కస్టమర్ కి చెప్పాలి. సో you should have the communication. So then only you can able to interact with the people. So నీకు కమ్యూనికేషన్ లేకపోతే you can't able to interact with the people కదా. Then passion. So passion అంటే జనరల్ గా when there is a problem. సో ఫస్ట్ నాకు ఒక ప్రాబ్లం వచ్చింది, మొబైల్ ఛార్జింగ్ పెడితే అవ్వలేదు. సో తర్వాత అది రిపేర్ చేసేసి ఇచ్చేసిన తర్వాత ఐ హావ్ టు చెక్ అదొక్కటే ప్రాబ్లమా ఇంకా వేరే ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయా అని చెక్ చేయాలి. సో డిగ్ డీపర్. సో ఒక్క ప్రాబ్లం తోటే స్టాప్ అవ్వకూడదు, మనం మళ్ళీ దాని గురించి ఇంకా అనలైజ్ చేసేసి ఇంకా డీప్ గా చదవాలి. లేకపోతే ఒక ప్రాబ్లం వచ్చింది, ఆ ప్రాబ్లం ఇలా ఎందుకు సాల్వ్ చేయాలి, ఇంకొక రకంగా ఎందుకు సాల్వ్ చేయొద్దు అని దే షుడ్ బి హ్యావింగ్ సమ్ ప్యాషన్ టు సాల్వ్ ద ప్రాబ్లం. దెన్ హీ కెన్ ఏబుల్ టు ఫిట్ ఫర్ ఇట్. అండ్ టెక్నికల్ స్కిల్స్. సో సమ్ వాట్ ఆఫ్ టెక్నికల్ స్కిల్స్ ఉండాలి. సో ఒక ప్రాబ్లం వచ్చింది అనుకో, సమ్ లాజికల్ స్కిల్స్ వాడతాము, కొన్నిటికి టెక్నికల్ స్కిల్స్ వాడతాము. సో వాట్ ఎవర్ ద స్కిల్స్ వీ నీడ్ దట్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను సెలీనియం అంటున్నాను. సో సెలీనియం కి టెక్నికల్ స్కిల్స్ సమ్ బేసిక్ జావా ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ రావాలి. సో డెవలపర్ లాగా మనకి ఇంత పెద్ద ప్రోగ్రామ్ రాయాల్సిన అవసరం ఏం లేదు. మనం ఉన్న ప్రోగ్రామ్ ఒక 5-6 lines of code ni we should remember it. Okay, analyzing the skills. So attitude of solving the problem. So నేను ప్రాబ్లం ని సాల్వ్ చేస్తున్నాను, బట్ నేను 100 lines కోడ్ రాసి ప్రాబ్లం ని సాల్వ్ చేయడం ఇట్స్ వేస్టేజ్ ఆఫ్ టైం. సో నేను షార్ట్ గా 5-6 lines లో ప్రాబ్లం ని సాల్వ్ చేసే అటిట్యూడ్ ఉండాలి. అండ్ ప్రొడక్టివిటీ. సో నేను చేసిన టెస్టింగ్ ఇట్ షుడ్ బి ఏ ప్రొడక్టివిటీ. సో ఇట్ హ్యాస్ టు బి సమ్ ప్రొడక్టివిటీ విచ్ వీ కెన్ సూట్ ఫర్ ద ఫిక్సబుల్ ప్రోడక్ట్. సో ఇప్పుడు ఫోన్ తీసుకున్నాం. సో ఫోన్ కి నాకు కావాల్సిన ప్రొడక్టివిటీ ఛార్జింగ్ అనేది ఇంపార్టెంట్. సో నాకు ఛార్జింగ్ పెట్టాలని తెలియకుండా నేను అన్ని టెస్ట్ ఏంటి ఫోన్ వర్క్ అవ్వట్లేదు అంటే ఇట్స్ వేస్ట్ కదా. సో ఏ ప్రాజెక్ట్ కి ఆ ప్రాజెక్ట్ ఒక రిలేటెడ్ ప్రొడక్టివిటీ ఇన్ఫర్మేషన్ వీ హ్యావ్ టు లెర్న్. సో బేసికల్ గా వీ నీడ్ బేసికల్ అనలైజింగ్ ఆఫ్ ద ప్రాబ్లం. సో ప్రాబ్లమ్ ని అనలైజ్ చేయాలంటే సమ్ వాట్ ఆఫ్ ప్రోగ్రామాటికల్ నాలెడ్జ్ ని వీఆర్ ఇంప్లిమెంటింగ్. తర్వాత వీ కెన్ యూజ్ ఆటోమేషన్ ఆర్ వీ కెన్ యూజ్ మాన్యువల్లీ. క్రిటికల్ అనలైజింగ్. ఒక ప్రాబ్లం వచ్చిన తర్వాత దాని క్రిటికల్ ప్రాబ్లం ఉంది. ఫస్ట్ ప్రాబ్లం ఏంటిది, నాకు ఇక్కడ నేను ఒక ఫోన్ కొనుక్కున్నప్పుడు ద మెయిన్ ప్రాబ్లం ఇన్ మై ఫోన్ ఇస్ నాట్ ఛార్జింగ్ అండ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ అలౌవింగ్ టు ఇన్స్టాలింగ్ ద యాప్. And after installing the app, it is not opening. So first critical, what is the critical in this three things? Not charging. So charging avutane then I can check whether I'm able to install it. So install cheskunna tarvatane I can able to whether it is opening or not. So ఏది క్రిటికల్, ఏది నార్మల్, ఏది మైనర్ అనేది ఫైండ్ అవుట్ చేసే కెపాసిటీ కూడా ఉండాలి యాజ్ ఎ టెస్టర్ గా. సో
ప్రాబ్లం వచ్చింది నాకు ఒకటేసారి 4-5 ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చినప్పుడు which problem is critical, how to identify, then have to report that critical problem first, then next problem later, and efficient communication skills. So basically in from the 2017 onwards how the job rates are increasing day by day. So previously I have told you, so previously company lo there was a 5 developers at one tester unde, so it was reverse ani cheptuna. So basically it is increasing day by day the testing jobs. So I can say that for 9 years or 7 years they are getting around 30 lakhs package also. The person who having for the freshers in my company, for the freshers they are providing the 11 lakhs package. So nowadays, previously there was an assumption that tester will get less salary compared to the developer, but nowadays we are getting more salaries compared to the developers. So see here how the job rates are increasing. For the fresher, it's starting with the 1,90,000 to minimum freshers who having more than 3 years of experience, they can able to 3+ varki 13 varki guarantee ostundi. So some people who are putting the in small companies, for MNCs they are providing this much of packages. For small companies they are providing around 10 lakhs. 10 lakhs they are providing this, they are increasing the salaries. So this is a last year's companies which they have increased. I have told you na Capgemini lo last e 2022 ki 1600 postlu padnayi. You can google it in the Naukri also. So Naukri lo what release chesnayi 1600 throughout the pan India. So alane Cognizant has released some default number, Accenture has released some default numbers, IBM has released some default numbers. So we are getting in the top companies with good packages who having the experience of testing. So testing has become more important. So basically manual jobs are compared to the automation, it is very less, and automation jobs are increasing day by day. Why automation jobs are increasing day by day? Any idea? So automation ante enti anukuntunnaru, manual ante entidi anukuntunnaru? Any idea what is the difference between the automation and manual? Manual testing consumes more time. Yes, manual testing it will take more time. So manual testing ante just I'm saying that I'm checking that applications look and feel. So suppose if I want to open my Facebook application and anko, so Facebook application open avvali ante I'm going to enter facebook.com ani enter chesi tarvata ikkada user name I'm going to enter. Here I'm entering the password and I'm clicking on the button and I'm checking each and every scenario. So ప్రతి ఒక్క సినారియో నేను మాన్యువల్ గా లుక్ అండ్ ఫీల్ అంటారు. మాన్యువల్ టెస్టింగ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ లుక్ అండ్ ఫీల్. So I'm looking and typing here and I'm entering the button, I'm clicking on that buttons, and whatever the actions are there, I'm performing the types of actions there, and then I'm going to executing my application. So na applications నేను manual గా టెస్ట్ చేస్తున్నా. A general example I can give you. Suppose if I'm having a cardboard, ఈ cardboard లో nut fix చేశాను. So a nut ని fix చేసినప్పుడు if I want to remove by hand, so what happening here, to remove a nut by hand it is taking lot of time. So అదే నేను ఒక స్క్రూ డ్రైవర్ ని యూస్ చేస్తే I can remove it faster కదా, క్విక్ గా రిలీజ్ చేస్తాను. ఇంకోటి ఏంటిది, ఒక అష్యూరెన్స్ ఇయ్యగలుగుతాను. చేత్తో నేను తీయగలుగుతానో లేదో అని అష్యూరెన్స్ ఇయ్యలేను, కంప్లీట్ చేస్తానా లేదా అనేసి. బట్ స్క్రూ డ్రైవర్ ఆర్ ఎనీ ఎక్స్టర్నల్ డివైసెస్ I can use it, so I can remove it. So I can say that the automation is nothing but a tool which is using to solve the problem. So manual is nothing but human interactions which we can interact with the applications, performing by look and feel and testing that application. So look and feel applications లో ఏమైతుంది, టైం అనేది ఎక్కువ కన్జ్యూమ్ అవుతుంది. అండ్ 100% నేను బగ్ రిలీఫ్డ్ సాఫ్ట్వేర్ ని రిలీజ్ చేస్తానా లేదా అనేది ఇట్ ఈస్ డిఫికల్ట్ టు ఫైండ్ అవుట్ మీ. సో దట్స్ వై
I'm using some automations tool. Till now, there is a no software which is 100% bug relieved software. ఎందుకు అనుకుంటున్నారు 100% బగ్ రిలీఫ్డ్ సాఫ్ట్వేర్ ఇంతవరకు వరల్డ్ లో లేదు? ఎందుకు? సో ఇక్కడ కస్టమర్ విష్ అంటున్నాం. సో వాట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు టెస్టింగ్ ద అప్లికేషన్స్, you someone has told no, what is testing means, as per the customer expectations we are implementing it అనేసి కదా. సో కస్టమర్ ని సాటిస్ఫై చేయాలి అనుకుంటున్నాం. సో కస్టమర్, when the customer is going to satisfy, when he fulfill its requirement. సో in the world everyone is not satisfied. సో మనకి 100 రూపీస్ ఉంది అనుకో, బట్ 200 ఉంటే బాగుండండి, 200 ఉంటే 300 ఉంటే బాగుంది. We are still struggling to earn more. So similarly here also the customer is expecting it should be more flexible. తనకి ఇంకా ఫ్లెక్సిబుల్ గా ఉండాలి అనుకుంటున్నాను. సో దట్స్ వై we are going to testing the applications at least 95 to 96% bug relief. సో ప్రాబ్లం ఉండకుండా అప్లికేషన్ అనేది ఏ బ్లాకర్స్ లేకుండా, it should not have any blockers and it should not break our execution in the middle. So flow, it should be the flow, it should like from the starting to the ending without problem. ఫ్లో అనేది ఎలా ఉండాలి, మధ్యలో ఆగిపోతే చికాకేస్తుంది. సో కస్టమర్ కొన్ని మధ్యలో కొన్ని స్కిప్ అయిపోయినా ఐఎమ్ లీస్ట్ బాదర్డ్ అబౌట్ ఇట్, బట్ నాకు స్టార్ట్ అయింది ఖచ్చితంగా ఎండ్ అయిందా లేదా అనేది ఇంపార్టెంట్. సో మధ్యలో ఒక మోడ్యూల్ మిస్ అయిపోయి, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ some customer is saying that whenever I am entering my username, it should automatically open without entering the password అన్నాడు అనుకో. సో అలా చేయొచ్చు, బట్ వాట్ ఈస్ ద ప్రాబ్లమ్ వీఆర్ గోయింగ్ టు ఫేస్? సో సెక్యూరిటీ ఉండదు. ఇప్పుడు నా మెయిల్ ఐడి నీకు తెలిసింది అనుకో, యూ కెన్ ఓపెన్ మై మెయిల్ ఐడి కదా. సో there is no security. So we have to tell the customer, boss, it is not possible. So if it is possible also, we having these types of problems. So we have to అక్కడ కస్టమర్ సాటిస్ఫాక్షన్ సాటిస్ఫై చేయలేదు, బట్ కస్టమర్ ని ఎలా సాటిస్ఫై చేసాం, గివింగ్ సమ్ ఆల్టర్నేటివ్ సొల్యూషన్. సో దట్స్ వై ఐ కెన్ సే దట్ ద టెస్టింగ్ ఈస్ పాసిబుల్. At least it should satisfy 95% of the customer requirement. So testing, I have told you we having two types of testing. One is the manual testing and another one is automation testing. So manual testing ante look and feel. So in manual testing, what are the topics we are going to learn ante manual testing. So what is manual testing, how to test the manually applications and how to write the test cases, how to execute the test cases. So what is mean by test cases? So we will see that one later. So test cases anedi entende oka action ni, so login to the Facebook, it is a one type of action. So how to perform this functionality? So dani step wise ga raskoni we are executing. So we are going to learning the things in the manual testing. So everyone will follow some methodology. సో మీ కొందరు ఓయూ యూనివర్సిటీ ఉన్నారు, కొందరు ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ ఉన్నారు, కొందరు XYZ యూనివర్సిటీస్ ఉన్నారు. సో ఎవ్రీ కంపెనీ హ్యాస్ టు ఫాలో సమ్ యూనివర్సిటీస్ కదా. నా ఓన్ గా నేను నా కాలేజ్ ని రన్ చేసుకుంటా అంటే ఎగ్జామ్స్ రాసి నేను పాస్ అయిపోతే ఇట్ విల్ నాట్ యాక్సెప్టెడ్. సో ఇట్ షుడ్ హ్యావ్ సమ్ స్టాండర్డ్స్. సో ఎవ్రీ కంపెనీ హ్యాస్ టు ఫాలో సమ్ స్టాండర్డ్స్. So that standards which we are going to follow is the agile methodology. So we having the different types of methodologies, waterfalls methodology, in the spiral methodology, on the incremental methodology, on the V model, on the model on the, but most of companies are following the agile methodology. So why they are following the agile methodology and is easy to implement, easy to understand, and everyone is going to be involved. So we will discuss about the agile methodology later. So Jira next. So Jira, sorry, you having any doubts? No ma'am. Okay, so No, Jira. So Jira is a reporting tool. I can say that it is a reporting tool. It is a bug tracking tool. It is a writing the test cases in the Jira. So e tool entity ante it is a test management tool antuna. So manam rase test cases ni manage chesesi, it will helping us to interact with everyone.
సో నేను ఒక టెస్ట్ కేసు రాశాను. సో టెస్ట్ కేసు నా టీంలో 5 members ఉంది. నేను 5 members కి మెయిల్ సెండ్ చేయాలి. సో నేను ఎవరికైనా ఒక్కరికి మర్చిపోయినానికి ఇట్ ఈస్ అ బిగ్ ప్రాబ్లమ్. సో వాట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు డూ, సో ఐఎమ్ పోస్టింగ్ ఇన్ ద జీరా. సో హూ ఈస్ నీడెడ్ దే కెన్ ఏబుల్ టు వ్యూ ఇట్ కదా. సో జీరాలోనే మనం బగ్ ట్రాకింగ్ టూల్ ని ఇంప్లిమెంట్ చేస్తున్నాం అండ్ వీఆర్ గోయింగ్ టు బి వర్కింగ్ ఆన్ ఇట్. సో నెక్స్ట్ వన్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్. సో ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజెస్ విచ్ is used for the automation tool. So manual ki there is no need of programming language, but automation ki welte we need some programming language. So a programming languages lo we can use Java, Python, C#, JavaScript. So automation tools. So I have told you, so I can able to remove with the screwdriver, I can able to remove with the cutting blade. So XYZ tools ni use cheyachu. So in the market also, to use the automation testing, we having the different types of tools. One is Selenium, Sybase, Krypton, Cucumber, Tosco. There are the lot of automation tools in the market. So you can use any tool and you can perform the automation testing. So before going to learning the automation things, we need this in the Selenium, pre-Selenium, Selenium, post-Selenium. So Selenium, whenever we are learning with the Selenium, what is the programming languages we are going to learn, and what is Selenium we are going to learn. Not only we are learning the Selenium. So Selenium okkate automation tool ni instructions laga manam otti automation tools gurinchi nerchukom. So real time lo manaki em kavali, so oka tester join ayindanko, tester 2 years experience person can work with only Selenium, automation tool Selenium. But other 4 years, 5 years experience వాళ్ళు ఏం చేయాలి, they have to take care of Jira. So they have to take care of GitHub. They have to take care of Maven. So different tools ఉంటున్నాయి. So our tools ని కూడా we are going to learning in this internship course. So these are the topics we are going to be learn. I will provide you the complete training syllabus, and not for completion of the manual course, I will provide you the interview questions as well as the mock interview also. So mock interview questions also I am going to give it. Mock interview ante entidi? Anyone having any idea about the mock interviews? Preparation test, ma'am. So I will How to ask attend the interview. So it is a preparation of interview. So answers are going to be provided by you. I'm correcting that answers. So before that, I'm going to giving you how to prepare for the interview. So meeku telusu question. So తెలిసిన question you can able to explain in front of me, but other question someone asked in the different way. So what is testing I have asked. So how you have implemented the testing in your subject means the same question was twisted. So at that time you are not able to answer it. So I will guide you how to answer related to your project wise. So మీరు ఒక ప్రాజెక్ట్ పెట్టుకున్నారనుకో, సో ఒక రియల్ టైమ్ లో ఒక ప్రాజెక్ట్ ని ఎలా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి. సో ఇప్పుడు జనరల్ గా యాజ్ పర్ ద డెఫినేషన్ టెస్టింగ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఫైండింగ్ ద ప్రాబ్లమ్ అంటున్నారు. సో కమింగ్ టు ద సాఫ్ట్వేర్ సైడ్, టెస్టింగ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ satisfying the customer requirement అంటున్నాను. సో అదే నేను ఇంటర్వ్యూ పర్పస్ కి వెళ్ళేది సాటిస్ఫైయింగ్ మై ప్రాజెక్ట్ ఫంక్షనాలిటీ ఆర్ నాట్ అనేసి నేను అంటున్నాను. అది నా ప్రాజెక్ట్ వేలెస్. ద సేమ్ క్వశ్చన్ హ్యాస్ బీన్ ఇంప్లిమెంటెడ్ ఇన్ ద 3 ways. So where we have to answer it, how we are going to answer it. So that type of training I can provide you in the mock interviews. So for every topic, after completion of the manual course, I will provide you one manual project as well as mock interview once we have completed the Java course. So in the Java course also, after completion of the Java course, I will provide you mock interviews and we can do a simple project on the Maven, Java related functionalities. Then I will go to the Selenium. In Selenium also, after completion of the course, I'm going to giving you 3 projects. In these 3 projects, I'm going to providing, one is the hybrid framework, another one is the POM framework, another one is a Cucumber framework. So
Hybrid is nothing but the combination of data driven and keyword driven. Page object is nothing but which we can be implemented by using the Postman, or we can do normal Selenium also. So what is Postman? So some APIs will be there. So API testing antuna. Anyone having what is mean by API? Anyone idea on the API ante? Application programming interface antunnanu. So మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే whenever you have observed some traveling sites, mytrip.com ఉంది, makemytrip.com. సో నేను బుక్ టికెట్ చేసుకుంటున్నాను, ఢిల్లీ టు బెంగళూరు ఆన్ 27th, డబుల్ సీట్ వే. సో ఇక్కడ మీరు చూస్తే యు ఆర్ గెట్టింగ్ దట్ ఫ్లైట్స్ ఆఫ్ డిఫరెంట్. ఒకటి ఫస్ట్ గోది, ఇండిగోది వచ్చింది. సో డిఫరెంట్ స్పైస్ జెట్ ది వచ్చింది. సో ఇలా డిఫరెంట్ కంపెనీస్ వచ్చినాయి. ఇవన్నీ ఎలా ఇలా గ్రూప్ చేశారంటే దే ఆర్ నాట్ గ్రూపింగ్ దర్ బిజినెస్. సో దే ఆర్ ప్రొవైడింగ్ సమ్ సర్వీస్ APIs to this. SpiceJet is providing some service APIs to this Make My Trip, and Indigo is providing some services to this one. So how the services is going to be provided, how we are going to be manipulated, వీటిని గురించి we are going to learning in the upcoming classes. Okay, so API testing we can use with the Postman or REST assured. Soap kuda undedi, but no one is using soap now. Enduku ante soap is outdated thing. సో బేసికల్ గా మార్కెట్ లో మీ ప్రోడక్ట్ ఎలా ఉంటే ఏదైతే బెస్ట్ గా సాటిస్ఫై చేస్తుందో కస్టమర్ రిక్వైర్మెంట్ ఆ ప్రోడక్ట్ నే ఉంటుంది. సో సోప్ ఈస్ దేర్ బట్ నో వన్ ఈస్ యూజింగ్. ఐఎమ్ నాట్ గోయింగ్ టు టీచ్ యూ అబౌట్ ద soaps. So till now you anyone having any doubts? So any related to me career gurinchi, if you want to ask me questions, subject gurinchi, you want to ask me any questions, you can. How much Java we have to know, ma'am, to this course? Basic core Java. So don't worry that అస్సలు ఏ జావా ఐటీ కాన్సెప్ట్స్ లేని వాళ్ళు కూడా దే కెన్ ఈజీలీ లెర్న్ దిస్ వన్. సో పెద్ద కమాండ్స్ ఏమి ఉండవు. మనకి సెలేనియం లో ఒకటి ప్లస్ పాయింట్ ఏంటిది అంటే వీఆర్ గోయింగ్ టు ఇంప్లిమెంట్. సో ఏదైనా మనకి ఇక్కడ షార్ట్ అండ్ స్వీట్ గా ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇక్కడ ఏమైనా టైప్ చేయాలి అనుకుంటున్నాను. సో నేను షార్ట్ కట్ మొత్తం ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ రెడీమేడ్. సో మనకి బఫెట్ లెక్క అనమాట, ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ రెడీ. సో మనకి ఏది కావాలో మన ప్లేట్ లోకి అదే పెట్టుకొని తింటాం. సిమిలర్లీ ఇక్కడ కూడా అనమాట, జావాలో ఉన్న కాన్సెప్ట్స్ ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ ఇన్బిల్డ్ కాన్సెప్ట్స్ ఉంటాయి. అవి ఏవి ఎక్కడ కావాలి ఎప్పుడు ఇంప్లిమెంట్ చేయాలో అప్పుడే ఇంప్లిమెంట్ చేస్తాం. సో నేను స్నాక్ టైంలో బఫెట్ లో నాకు స్నాక్ టైంలో స్నాక్స్ తింటాను, లంచ్ టైంలో నేను లంచ్ తింటాను. సో లంచ్ లో కూడా నాకు స్పెసిఫిక్ కర్రీసే కావాలి, ఆ కర్రీస్ ఇంప్లిమెంట్ చేసుకుంటా అదే ప్లేట్ లో పెట్టుకుంటా. సో హియర్ ఆల్సో వాట్ వీ నీడ్ వీఆర్ గోయింగ్ టు బి సర్వింగ్ ఇన్ ద థింగ్స్ వీఆర్ ఇంప్లిమెంటింగ్. సో కోర్ జావా హెవీగా ఏమి ఉండదు. బేసికల్ గా మనకు ఒక 10-11 కమాండ్స్ ఉంటాయి, అవి గుర్తు పెట్టుకుంటే చాలు. Okay, ma'am. Thank you. సో నేను ఇన్స్టాలేషన్ నుంచి ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ టాపిక్. మ్యామ్ సెలీనియం అంటే ఏంటి మ్యామ్? సెలీనియం అనేది ఒక టూల్. సో ఆటోమేషన్ చేయడానికి కోసము నేను చెప్పాను కదా, ఇప్పుడు ఒక నట్ ని రిమూవ్ చేయడానికి ఒక స్క్రూ డ్రైవర్ ఈజ్ అ టూల్. సిమిలర్ గా సెలీనియం ఈజ్ అ ఆటోమేషన్ టూల్ విచ్ ఈస్ గోయింగ్ టు ఆటోమేట్ అవర్ వెబ్ బేస్డ్ అప్లికేషన్స్. సో నీ వెబ్ బేస్డ్ అప్లికేషన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వీటిని ఆటోమేట్ చేయడానికి ఇట్ ఈస్ అ టూల్. సో నేను చెప్తున్నా వీళ్ళ ఇక్కడ క్రిప్టాన్ ఉంది, సైప్రెస్ ఉంది, టోస్కో ఉంది, చాలా ఆటోమేషన్ టూల్స్ ఉన్నాయి. బట్ ఈ ఆటోమేషన్ టూల్స్ అన్నిటికన్నా సెలీనియం ఈజ్ ద బెస్ట్ టూల్. సో వై సెలీనియం ఈజ్ ద బెస్ట్ టూల్ మీన్స్ ఇది ఓపెన్ సోర్స్ అండ్ ఇట్ హ్యావింగ్ ఏ ప్లగిన్స్ అండ్ యాడ్ ఆన్స్. సో ప్లగిన్స్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నీకు ఒకటే స్విచ్ ఉంది, ఒకటే ప్లగ్గర్ ఉంది. సో నువ్వు అక్కడ ఏంటిది ఒకటే టీవీ ఒకటే కనెక్ట్ చేసుకోవాలి. బట్ నా రిక్వైర్మెంట్ ఏంటి, టీవీ కనెక్ట్ చేయాలి, నాకు సెటప్ బాక్స్ కనెక్ట్ చేయాలి. అప్పుడు ఏం చేస్తాను, ఒక 3 పిన్ ప్లగ్గర్ ని ఇన్స్టాల్ చేస్తే అవి రెండింటిని కనెక్ట్ చేస్తాను.
So that flexibility is going to be provided by the Selenium. అందుకోసం 70% of companies are using the Selenium. కంప్లీట్ ఐటీ సైడ్ అసలు ఎక్స్పీరియన్స్ లేని వాళ్ళు అంటే సైన్స్ బ్యాక్గ్రౌండ్ అట్లా ఉన్న వాళ్ళు కూడా వాళ్ళు కూడా చదవచ్చు. హూ హ్యావింగ్ బీకామ్ బిఏ వాళ్ళు కూడా దే ఆర్ ఎలిజిబుల్. సో నేను చెప్పాను ఫస్ట్ చూపించాను. సో ద పర్సన్ హూ కెన్ ఏబుల్ టు ఐడెంటిఫై ద ప్రాబ్లమ్. సో చదవాలి అనేసి ఉండాలి. మనకి కావాల్సిన స్కిల్స్ ఏంటిదంటే ఎవరికైనా చదవాలి, అనలైజ్ చేయాలి, థింక్ చేయాలి, వర్క్ చేయాలి. సో దే కెన్ సూట్ ఫర్ ఇట్ అన్నాను. ఎందుకంటే ఇక్కడ ప్రోగ్రామింగ్ నేను ఇక్కడ చెప్తున్న జావా ఉంది అన్నాను. సో ఈ జావా ఉంది కాబట్టి నాకు అసలు ప్రోగ్రామింగ్ టచ్ లేదు, నేను సైన్స్ బ్యాక్గ్రౌండ్ నాకు ఏం రాదంటే జావాలో యాజ్ ఎ డెవలపర్ యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్ 100 commands. సో basically what is program is nothing but a set of instructions. So instructions and a set of rules, so you have to follow the rules. If you break one rule, so ఇప్పుడు రూల్స్ ఏంటి, రోడ్ క్రాస్ చేయాలి. సో నీకు తెలిసిన రూల్ ఏంటిది, గ్రీన్ లైట్ ఉన్నప్పుడే క్రాస్ చేయాలి. సో ఇఫ్ యూ బ్రేక్ దట్ రూల్, రెడ్ లైట్ ఉన్నప్పుడు క్రాస్ చేసి యూ విల్ మెట్ విత్ యాక్సిడెంట్ కదా. సో it will, the project is going to be collapse. So as a tester we are going to be working with the scripting language. So scripting language is called as a validation language. So we don't have any rules. So నాకు రూల్స్ లేవు. సో నేను ఏం చేశాను, ఫస్ట్ నా అనలైజేషన్ ప్రకారము నేను పాజిటివ్ గా ఫస్ట్ ఈ ఫేస్బుక్ అప్లికేషన్స్ ఉంది. సో ఈ ఫేస్బుక్ అప్లికేషన్స్ లేకపోతే స్పైసెడ్ అప్లికేషన్స్ ఉంది. నేను ఇది కాకుండా ఫస్ట్ ఇది చెక్ చేసి తర్వాత పైకి వెళ్తాను, లేకపోతే ఫస్ట్ ఇండిగోవే చెక్ చేసుకుంటాను. నాకు ఇష్టం వచ్చినట్టుగా నేను చెక్ చేసుకోగలుగుతాను, నాకు రూల్స్ ఏం లేవు. సో బట్ అల్టిమేట్ నా గోల్ ఏంటిది, ఇక్కడ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ 4 boxes ఉన్నాయి. సో ఈ 4 boxes ని టెస్ట్ చేయాలి నా డ్యూటీ. సో నేను ఫస్ట్ ఏ బాక్స్ ని టెస్ట్ చేస్తానో అది నా ఇష్టం. నేను ఫస్ట్ మార్నింగ్ ఫ్లైట్స్ ని చెక్ చేసుకుంటాను, రిఫండబుల్ ని చెక్ చేసుకుంటాను, తర్వాత ఇండిగో చెక్ చేసుకుంటాను, తర్వాత లేదు నేను లైన్ గా ఫాలో అవుతాను, అది నా ఇష్టం. సో దేర్ ఇస్ no rules for the tester. So you can test it as per your wish, but ultimate result you have to test each and every applications and identify the problem. సో ఇది ఒక్క దాంట్లోనే టెస్ట్ చేసేసి దీంట్లో ప్రాబ్లం ఏం లేదు, ఇంకా ఈ మూడిట్లో కూడా ప్రాబ్లం ఏం లేదు అనేసి వదిలేయకూడదు. సో ఈ 3 కూడా టెస్ట్ చేయాలి నేను. యా టెస్ట్ చేయాలి అంటే ఇప్పుడు మనకి అందులో ఏమన్నా మిస్టేక్స్ ఉన్నాయా లేదని మనకు తెలుస్తుందా? అదే ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి నీ డ్యూటీ. సో అది ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తావు, నీకు అస్సలు ప్రాజెక్ట్ నాలెడ్జ్ లేకుండా ఎలా టెస్ట్ చేస్తావు, ప్రాబ్లం అవుతుంది కదా. అందుకోసం మీకు జాయిన్ అయినప్పుడు కంపెనీస్ లో కొన్ని కేటీస్ ప్రొవైడ్ చేస్తారు. ఏదైనా టెస్ట్ చేయాలి అన్నప్పుడు మీకు అకాడమిక్ ఇయర్ లో మీరు ప్రాక్టికల్స్ చేస్తున్నారు, ప్రాక్టికల్స్ చేయాలి అన్నప్పుడు మీరు ఏం చేస్తున్నారు, ముందు థియరీ అయితే చదువుతున్నారు కదా. సో ఇక్కడ కూడా మనకి ఒక SRS డాక్యుమెంట్ అనేసి ఇస్తారు. ఆ SRS డాక్యుమెంట్ ని మనం చదివి అర్థం చేసుకొని దెన్ వీ హ్యావ్ టు ప్రొవైడ్ ద టెస్టింగ్. ఓకే, ఇంకో డౌట్ ఉంది. ఇప్పుడు ఒక్కొక్క కంపెనీ ఒక్కొక్కలాగా టెస్టింగ్ ని ఇట్లా కొన్ని టూల్స్ ను యూజ్ చేసి చేస్తారు కదా. మీరు చెప్పే కోర్సులో ఉండే టూల్స్ ను యూజ్ చేస్తారా కంపెనీ వాళ్ళు, లేకపోతే బేసికల్ గా మన టెస్టింగ్ 4 types ఉంటాయి. ఓకే, ఒకటి ఏంటి స్పెసిఫికేషన్ టెస్టర్స్ అంటారు. స్పెసిఫికేషన్ టెస్టర్ అంటే ద పర్సన్ హూ హ్యావింగ్ నాలెడ్జ్ టు సాల్వ్ ద ప్రాబ్లమ్, వైట్ బాక్స్ టెస్టర్స్ అంటారు వీళ్ళని. సో అతనికి ప్రాబ్లం వచ్చినప్పుడు తనే సాల్వ్ చేసే కెపాసిటీ ఉన్న పర్సన్ ని స్పెసిఫికేషన్ టెస్టర్ అంటారు. నేను ఫంక్షనల్ టెస్టర్, నేను 11 years నుంచి ఫంక్షనల్ టెస్టర్ని. సో ఫంక్షనల్ టెస్టర్ అంటే ఏంటిది అంటే నాకు ఈ అప్లికేషన్ ఎలా వాడాలో తెలుసు. ఒక ఫేస్బుక్ ఉంది, ఫేస్బుక్ అప్లికేషన్ ఉంది, ఫేస్బుక్ లో నాకు లాగిన్ ఫస్ట్ యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ ఇచ్చి లాగిన్ అయితాను. తర్వాత ఒక ఫ్రెండ్ రిక్వెస్ట్ పెడితే యాడ్ చేసుకుంటా, ఫ్రెండ్ ని చార్ట్ ఓపెన్ చేసుకొని చార్ట్ చేసుకుంటా, ఇమేజ్ ని పోస్ట్ చేస్తా. ఈ ఫంక్షనాలిటీ తెలుసు. ఇదే నేను టెస్ట్ చేస్తున్నా. అది నేను ఇమేజ్ పోస్ట్ చేస్తే అది అందరికి సెండ్ అయిందా లేదా అని టెస్ట్ చేస్తున్నా. ఒక లైక్ కొడితే ఆ లైక్ అక్కడ నాకు 1 అనేసి యాడ్ అయిందా లేదా అని టెస్ట్ చేస్తున్నాను. సో ఇది ఫంక్షనల్ టెస్టింగ్. ఇంకొకటి ఏంటిది పర్ఫార్మెన్స్ టెస్టింగ్ ఉంటుంది. పర్ఫార్మెన్స్ టెస్టింగ్ అంటే అప్లికేషన్ అనేది ఎంత ఫాస్ట్ గా ఓపెన్ అవుతుంది, ఎంత మంది యూజర్స్ వర్క్ చేస్తున్నారు, అది టెస్ట్ చేసే పర్ఫార్మెన్స్ టెస్టింగ్.
ఇంకోటి డేటాబేస్ టెస్టింగ్ ఉంటుంది. అంటే బ్యాక్ ఎండ్ లో ఏం జరుగుతుందో టెస్ట్ చేసేది డేటాబేస్ టెస్టింగ్. సో ఈ 4 types, బట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు లెర్నింగ్ ఓన్లీ ఫంక్షనల్ టెస్టింగ్. సో నా క్లాసెస్ అన్ని రిలేటెడ్ టు ద ఫంక్షనల్ టెస్టింగ్. మ్యామ్ జావాలో స్క్రిప్ట్ ఉంటుంది కదా మ్యామ్, అది మనం క్రియేట్ చేయాలా మ్యామ్? మనమే క్రియేట్ చేయాలి. సో జావాలో స్క్రిప్ట్స్ ఎందుకు క్రియేట్ చేస్తున్నావు? ఒక ఫంక్షనాలిటీ ఇప్పుడు A+B అంటున్నా, A+B సమ్ అనే మెథడ్ లో A+B అనేది యాడ్ అయిందా లేదా అనేది రాయాలి కదా ఫంక్షనాలిటీ. నీ రిక్వైర్మెంట్ సమ్ అనే మెథడ్ ని రాయాలి. సమ్ అనే మెథడ్ ని ఎలా రాస్తే A+B అండ్ B వాల్యూ ఈక్వల్స్ టు సమ్ అని రాస్తున్నావు. సో 10+20 = 30 అనే సమ్ రిజల్ట్స్ 30 అనేసి వస్తుంది. సో ఆ 3 lines ఆఫ్ కోడ్ అయితే నువ్వు రాయాలి కదా. సో నీకు ప్రాబ్లం తెలిస్తే ఆ ప్రాబ్లం కి కావాల్సిన స్టెప్ వైజ్ గా రాసుకునేది ప్రోగ్రామ్ అంటున్నాం. మనం రాంగ్ రాసినా కానీ అక్కడ కండిషన్స్ పెట్టుకోవాలి. ఒకవేళ నువ్వు కండిషన్స్ పెట్టుకోవాలి. ఇప్పుడు నేను రాంగ్ ఎంటర్ చేశాను, సో ఇప్పుడు నాకు ఇక్కడ ఇంతకు ముందు నేను మెయిల్ ఇప్పుడు ఫేస్బుక్ అప్లికేషన్ పాస్వర్డ్ రాంగ్ ఇచ్చాను. సో నేను ఇక్కడ పాస్వర్డ్ ఏమి ఇవ్వకుండా ఎంటర్ చేసేసాను. సో ఇక్కడ నాకు ఒక అలర్ట్ మెసేజ్ వచ్చింది, బాస్ యూ హ్యావ్ ఎంటర్ ద రాంగ్ పాస్వర్డ్ అనేసి కదా. ఇక్కడ ఈ అలర్ట్ మెసేజ్ వచ్చింది కదా. ఈ అలర్ట్ మెసేజ్ ఉందా లేదా అని చెక్ చేసుకుంటుంది. సో ఇది కరెక్ట్ ఇస్తే అది ఓపెన్ అవ్వాలి, రాంగ్ ఇస్తే ఈ మెసేజ్ రావాలి అనేది ఒక కండిషన్ రాసుకుంటాను. ఓకే, స్టిల్ యూ హ్యావింగ్ ఎనీ డౌట్స్? మ్యామ్ రియల్ టైం ప్రాజెక్ట్స్ ఇస్తారా మేడం? అంటే మొత్తం కోర్స్ అంతా అయిపోయిన తర్వాత ప్రాక్టీస్ పర్పస్ మ్యామ్? ఎస్, నేను ప్రాక్టికల్ పర్పస్ మీకు చెప్పాను 3 ప్రాజెక్ట్స్ ఇస్తాను మీకు. రియల్ టైం అంటే ఎలా ఉంటుంది? ఒక అప్లికేషన్ ని మనం చేసేది టెస్టింగ్ అనేది ఏ ఒక్క అప్లికేషన్ అయినా టెస్ట్ చేయొచ్చు. సో రియల్ టైం అంటే కంపెనీ ప్రాజెక్ట్స్ ఏం తెచ్చియాలి. సో ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ఆటోమేటింగ్ ఆన్ ద ఫేస్బుక్ ఆర్ Gmail అప్లికేషన్స్. సో ఈ అప్లికేషన్స్ ని మనం ఎలా ఆటోమేట్ చేస్తున్నామో ఐ కెన్ టీచ్ యూ. ఐ కెన్ గివ్ ఏ 5 scenarios in it. So after 5 scenarios, what you have to do? You have to implement another 5 scenarios. So XY people will implement 5 scenarios. Inko 5 scenarios. Ala total project we can able to complete it. సో మీకు ప్రాజెక్ట్ ఒక్కటి చేయటం కాదు. సో ప్రాజెక్ట్ చేసిన తర్వాత అది ట్రేసబిలిటీ మ్యాట్రిక్స్ ఎలా సబ్మిట్ చేయాలి, సో అది దాని టెస్టింగ్స్ ఎలా చేయాలి, ఎలా రన్ చేస్తాం, ఎలా రిలీజింగ్ ప్రొడక్షన్స్ ఎలా రిలీజ్ చేస్తాం, అసలు ప్రొడక్షన్ అంటే ఏంటిది, ప్రాడ్ అంటే ఏంటిది, ప్రీ ప్రాడ్ అంటే ఏంటిది, స్టేజ్ ఎన్విరాన్మెంట్, ఏడి ఎన్విరాన్మెంట్ అంటే ఏంటివి, అవన్నీ నేను చెప్తాను. సో మనం టెస్టింగ్ డిఫాల్ట్ గా ఒకటే ఎన్విరాన్మెంట్ లో టెస్ట్ చేయం. సో మనం 4 ఎన్విరాన్మెంట్ లో టెస్ట్ చేస్తాం. సో 4 ఏ ఎన్విరాన్మెంట్ లో టెస్ట్ చేస్తాము, who is going to be involved and when we have to test in which environment, I am going to explain you. జాబ్ వచ్చే వరకు ఏమైనా సపోర్ట్ ఉంటుందా మేడం? Mostly we can able to contact with each other. So I will provide you complete notes. I will provide you my mail ID, everything. Make 100% support ఉంటుంది. So, but you have to work hard. Without work hard, you can't able to success. Can we have these slides as soft copy? Yes, I can provide you complete notes, interview questions, mock interviews also I'm going to conduct you. So whatever I'm going to conduct the mock interviews, you have to return the questions. సో మీకు క్వశ్చన్స్ మీరు రాసుకుని ఆన్సర్స్ ఎలాగో మీరు మీతోటే చెప్పిస్తాను కాబట్టి, సో నెక్స్ట్ టైం ఆ క్వశ్చన్స్ ని అవి అన్ని క్వశ్చన్స్ అన్ని ఆల్రెడీ నేను ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్స్ పంపించిన దాంట్లో ఉంటాయి. యూ కెన్ రిఫర్ ఇట్ ఆర్ ఎల్స్ యూ కెన్ రైట్ ఇట్ యువర్ విష్. ఓకే మ్యామ్, ఓకే షూర్. వాట్సాప్ చేస్తారా మేడం? నేను అన్ని మెయిల్ కి సెండ్ చేస్తాను ప్రతి ఒక్కళ్ళకి. ఈ రోజు క్లాస్ అయిపోయింది, end of the day I'm going to share you the notes. Timings ma'am, class timings? As of 3 days అయితే ఇదే టైమింగ్స్ కంటిన్యూ చేస్తాను. Then we will check with
sit with all what is the feasible time for everyone. We will decide with that feasible time. If I will miss any class, how can I remind that? Sorry. Do you get any recording classes, ma'am? Even Yes, if you you miss will any get class. recording classes. Okay. If I will miss it, I can remind that. Huh? Yes, you can review it. Still you have not able to understand, you can ask me. You having my mail ID, you can post it in my mail chat. I am going through my mails every day. So make doubt, I am giving a complete assurance that నేను చెప్పిన టాపిక్స్ ఒక you can refer in the Google. So that is the best practice for everyone. Tester కి ఏంటిది ఒక అప్లికేషన్స్ కాదు, మనకి ఎవ్రీథింగ్ నవ్ డేస్ ఎవ్రీథింగ్ వీ కెన్ ఏబుల్ టు ఫైండ్ ఇన్ ద గూగుల్. సో ఒక గుడ్ టెస్టర్ కి దే కెన్ ఏబుల్ టు ఫైండ్ ఇన్ ద గూగుల్ అండ్ దే కెన్ ఏబుల్ టు సాల్వ్ దట్ ప్రాబ్లమ్. సో ఆ నాలెడ్జ్ ఇంపార్టెంట్. సో if you find it anything that problem you want to solve it, you are not able to solve it, I'm ready to accept it. I'm more happy for that things. సో నాకు నేను చెప్పిన టాపిక్సే కాకుండా మీకు ఇంకా ఎక్స్ట్రా ప్రోగ్రామ్స్ ఏమైనా మీరు ఓన్ గా ట్రై చేసేసి ఐఎమ్ ఎక్స్ప్లెయినింగ్ ద టోటల్ క్లాసెస్ బేస్డ్ ఆన్ ద ఫేస్బుక్. సో మీరు ఫేస్బుక్ కాకుండా లింక్డ్ ఇన్ తీసుకొని అదే ఆటోమేట్ చేస్తా అంటే ఏదో డిఫరెంట్ అప్లికేషన్స్ ఐఎమ్ రెడీ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ యూ. కోర్స్ డ్యూరేషన్ మేడం ఇది 3 months. So 2 months completely it is going to be a class wise and 1 month totally on the lab wise. Practical. Building of projects, everything. Ma'am, practical means it is also online or Sorry? what is the practical Project means change, sir. how we Practicals 1 month practicals and project change, sir. So real time lo project change, sir. You can say you can put 4 years experience who can able to solve the problems in the project work. సో ప్రాజెక్ట్ వర్క్ లో మీ అంతట్లో మీరు ఓన్ గా సాల్వ్ చేశారంటే మీరు 4 years ఎక్స్పీరియన్స్ పెట్టుకొని యూ కెన్ ఏబుల్ టు వర్క్. ఐ కెన్ గివ్ ఏ డామ్ అష్యూరెన్స్ ఇన్ దట్ వన్. ఎక్స్పీరియన్స్ మొత్తం వాళ్ళే ఎక్స్పీరియన్స్ 4 years ఎక్స్పీరియన్స్ పర్సన్స్ కి ఎంత నాలెడ్జ్ కావాలో అంత నాలెడ్జ్ నేను ప్రొవైడ్ చేస్తాను మీకు. ఓకే, ఫ్రెషర్ నాలెడ్జ్ కాకుండా మీరు ఎక్స్పీరియన్స్ కూడా పెట్టుకునే కెపాసిటీ వస్తుంది ఈ ట్రైనింగ్స్ అయిపోయే వరకు. ఓకే, ఎనీవన్ హ్యావింగ్ ఎనీ అదర్ డౌట్స్? how many hours, ma'am? Daily classes? Daily 1 hour. Daily 1 hour. After one, you have to refer the class, ma'am? Yes, after 1 hour you have to refer it, and if you having any doubts in mostly class of every day class beginning, whatever I have explained in the last class, I will repeat it for 10 minutes, then I will start the new class. Okay, all classes in Zoom only? Yeah, Zoom or Skype. Okay. ప్రాక్టీస్ ఆల్సో డూయింగ్ మొబైల్ ఫోన్ మేడం? ప్రాక్టీస్ మీకు రెగ్యులర్ గా ఉంటుంది. నేను రెగ్యులర్ గా అసైన్మెంట్స్ కూడా ఇస్తాను. అంటే ఇనిషియల్ లో రెగ్యులర్ గా ఏమి ఇయ్యను, బట్ వెన్ వి స్టార్ట్ ఇన్ టు ద ఆటోమేషన్ ప్రోగ్రామ్ లోకి వెళ్తే రెగ్యులర్ గా నేను అసైన్మెంట్స్ కూడా ఇస్తాను. ఇట్స్ డిపెండింగ్ ఆన్ యూ. యూ హ్యావ్ టు కంప్లీట్ దట్ అసైన్మెంట్స్ అండ్ యూ హ్యావ్ టు సబ్మిట్ ఇట్. మ్యామ్ ల్యాప్టాప్ కావాలా? ల్యాప్టాప్ ఉంటేనే కదా యూ కెన్ ఏబుల్ టు సాల్వ్ ద ప్రాబ్లమ్.